we going to start. Let me introduce just 5 minutes. I'm going to introduce. So, what is uh, just quickly pointer and what is the quickly functions concept? Then we will start the based on the programs. So, let me share the screen and the screen. Just quickly, we have already seen that what is the pointers. So let me introduce some one more time that what is exactly pointer. Okay, I think my screen also visible. So with this example, I will try to explain what is a point. So the all the basic things we have already introduced many times. Suppose whenever you declare int a equal to 10, int a equal to 10, so that means a variable will be assigned some memory in primary memory and some address location. This is 2214. I think the screen is visible. 2214 is address of the variable, and a is a variable name and 10 is a value. And in this, I have just declared int a equal to 10. Now, let us see that I am declaring one more pointer also. Int star p. Int star p, this is a pointer. This is a pointer. Star p means it is a pointer. Now p equal to, now this p. P is a pointer which is stored, some address location 65530. This is a p address. You see here what value we are stored. P is equal to, you see here, p equal to what we are storing address of a. ఏం చేస్తున్నాం పిలో ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామండి? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఏంటండి? 2214 is the address. So this address we are storing into p. Now this is what. Next one is, now you see here, printf. Suppose if I print here, if I print here, printf percentage d on a. That means what I am trying to print, percentage d of normal a. This is a normal way of printing. So a value, a in the a, what is there? 10 value. This 10 will be getting printed for the first print. And for the second printf, what is that? Percentage u, because we are giving unsigned integers, because addresses are always positive. That's why you see here it is unsigned. So next one is percentage u of address of a. ఏంటండి అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ? ఏ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అంటే? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 2214. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 2214. You see here p equal to address of a అని ఎప్పుడైతే ఇందులో రాస్తామో, now p is the start pointing to a, because now p is a pointer, we are given address of a, that's why p is pointing to a. So that is the important. Next, this address of a means 2214. Next, printf percentage of p. p లో ఏముందండి? ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? If you are printing pre means, so p alone, 2214 will be get printed. 2214 will get printed. Similarly, here star p.
Star P means the P is pointing to this here A. Now star P means the value that is present in the A. So what is the value that is present in the A? 10. So this is going to print it. Next one is printf. Printf percentage U of address of P. Address of P ఏముందండి? What is the address of P? P యొక్క అడ్రస్ ఏంటి? 65530. Similarly, so 65530. Next you see here star address of A అంటే star address of A అంటే A లో ఉన్న వాల్యూ. What is the A లో ఉన్న వాల్యూ? So it will be 10. So this is what a pointer concept. Now the pointer is pointing to a variable. In pointer, what we are storing? Address of that any variable. So whomever you want to, point, that address will be assigned here. That is a basic, idea of the pointer concept. And one more concept, we are going. I hope it is clear. So pointer. So the pointer concept is clear. Next one is we already explained the function concept. Let me revise one more time. That is function. So just quickly I will so that the remaining programs will be understood easily. So this is called function declaration of the prototype అండి. దీన్ని ఏమంటాము? Function declaration of the prototype. And the main here, this is the starting of the main. And you see here, this is called function declaration. ఏం ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నానండి? యాడ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తాను. యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తాను. చూడండి, యాడ్, దీని రిటర్న్ టైప్ కూడా int add int x int y. Okay, this is what I just declared the prototype. Next, x equal to add of a comma b. Let us see that. Now this is a function declaration. Now this is a function calling. Let me, before function calling, let me, function definition. You see here, in this function, what you have written? Int z, logic ఏం రాస్తున్నాము? Int z equal to x plus y, return z. అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. జాగ్రత్త చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. సో ఈ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం రైటే, కానీ ఈ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫంక్షన్ మనం రాయడం వల్ల యూజ్ ఉంటుంది. సో రైట్, సో ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎలా కాల్ చేస్తామండి? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యాడ్, యాడ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సో వీ వాంట్ టు పాస్ ఓన్లీ either integer of x, integer of y only. So that's why add a comma b. This is called a function call అంటాము. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామో ఏమవుతుంది? This a will come to here x, this b will come to y. ఓకే, సో అక్కడ సపోజ్ యాడ్ 2,3 అన్నాను అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ 2,3 అంటే ఏమవుతుంది? ఇమ్మీడియట్ గా so add 2,3. So it will come here z equal to 2 plus 3, 5. And this 5 will be returned to in the x place. 5 will be returned to here. చూడండి, రిటర్న్ z అంటే ఏంది? ఇట్ విల్ బి ఎవరైతే కాల్ చేశారో వాళ్ళకి మనం రిటర్న్ చేస్తున్నామండి. వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఎవరు మనం కాల్ చేసింది ఫంక్షన్ ని? యాడ్ a comma b. Or add 2,3. Okay, add 2,3 means we are just after adding here z equal to 2 plus 3, 5, this will be returned to this function add a comma b,
and this will be stored into X. This is the importance of the function call. దీని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటాము, దీని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాము, దీన్ని ఫంక్షన్ కాల్ అంటామండి. ఓకే, సో ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సపోజ్ ఇంకోటి, మనం అరేస్ మనకు తెలుసు అండి, అరేస్ తెలుసు. ఇందులో వాట్ ఈజ్ అ పాయింటర్ అర్థమెటిక్? నేను అరేస్ లో అర్థమెటిక్ చూడండి, అరేలో బై యూజింగ్ అ పాయింటర్స్ we have to perform some arithmetic operations. How I can able to do this one? Okay, okay. So let us see simple. వీటి మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి మంచిగా, ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ గివ్ యూ దిస్ పాయింటర్ అర్థమెటిక్ యూజింగ్ arrays. Let us see here. We know very well this is a array will be defined like this. సో ఇవి జాగ్రత్తగా వినాలండి. Array index will start from 0, 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Okay, and let me this addresses are what అండి? Suppose let us take this is the integer array. Integer array అనుకుందామండి. ఓకేనా, 2 bytes అనుకుందాము. ఓకే, each one will occupy 2 bytes. So 2000 location, this is 2000 ఎంత అండి? 2002 like this. Next 2004 and next one is 2006 and the next this location is 2008 and final location is 2000 address ఇది 2010. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్, సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోరింగ్ అండి. ఓకే, లెట్ మీ సి, రైట్ 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 30. చూడండి, ఇప్పుడు మనం అరేస్ పాయింటర్స్ కంబైన్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఆల్సో వేర్ పర్ఫార్మింగ్, వెదర్ ఇట్ మే బి ఎనీ అర్థమెటిక్ ఆర్ మోడిఫై ఆపరేషన్, ఎనీ ఆపరేషన్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్. 40 plus 50 plus 60. Okay, so we know the array is always pointing to, let us take here some pointer is there. The pointer by default it will store what andi? Pointer will be, let us take it is storing some pointer is a variable. Its address of this address will be stored. Let us take 2000. Pointer means pointer. Here let us take pointer. PTR is equal to, it is what? Address of what is the pointer? Address of A. By default the pointer will be stored. Let me write in words just address of what andi? Address of A0. Address of A0. పాయింటర్ అనేది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుందండి? అడ్రస్ ఆఫ్ A0 by default. Okay, here initially. So that means whenever you will call the pointer, so this 2000 location is there, you will get. Suppose ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, now if I call like this star PTR అండి, star
ptr ఏ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుందండి ఇందులో స్టార్ ptr అంటే what is the value that it will be stored in star ptr because the pointer is a what it will contain pointer 2000 location అంటే initial uh, address of the array. So the 2000 will be stored, and when I call the star ptr, what is the value that is getting printed here? Can anyone give me reply? What is the value that is going to printed here? Can anyone tell me? Star ptr అండి చెప్పండి ఏం వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది star ptr. This ptr is pointing to first initial location of the 2000. So what it is printing? It will print 10 only. Very good. 10 star ptr will be get printed here. 10 value. Suppose now you see here the importance here is suppose I done some operation. What is that? P equal to p plus uh, p plus 2 అండి లేకపోతే p plus 3 తీసుకోండి. Okay, now tell me p equal to p plus 3. Now the pointer will point to which location? You tell me. P equal to p plus 3 means what is the pointer value అండి? What is the p value? P value is 2000. P is equal to 2000. Now if I say p equal to p plus 3, now can I say 2000 plus 3, 2003 it will point or what? P equal to p plus 3 means 2000 చెప్పండి plus what is the size of this integer occupying 2 bytes, right? So that means the size of that data type is important. 2003 means 3 into ఏంటండి 3 into because we are just taken this array is a 2 bytes. So 2. So now what is this one? P equal to p plus 3 means what? It will point to 2006, not 2003 only. Okay, 2006. This is very, very important. So now what is a p equal to p plus 3 means 2006. So this is what you need to observe carefully. Okay. Now if I say now this p plus 3, let us example. So p plus 3. Now if I call like this, what is open brace start open brace like a p plus 3 అండి ఏమవుతుందండి p plus 3 ఏమవుతుంది చెప్పండి వాల్యూ లెట్ మీ హియర్ వాల్యూ దిస్ ఏమవుతుంది స్టార్ p plus 3 స్టార్ p plus 3 అంటే ఏమవుతుంది వాల్యూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ సో వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్ హియర్ స్టార్ p plus 3 అంటే అరేలో ఏమవుతుంది can anyone give me answers? What is star p plus 3? So p plus 3 means we know 2006. In the 2006 location, what is the value on the 40? Star p plus 3 means 40 will get printed. Very good. The 40 will get printed. Only one person is giving reply. Remaining people also try to give the replies.
Next one. So like this, you can perform any arithmetic operations, in arrays using the pointers. So this is something about this one. And next one is, there is a concept of structures and unions only. There is a concept of structures and union, which is not covered in the previous actually. So it is very easy one. Structure concept is basically, in arrays, what type of data we are storing, Andy? In arrays, basically homogeneous data will be stored, right? In arrays. But suppose I want to store, in a, let us take I want to store either only integers I can store. If I want to store only integers, I can store this array. Or only character types you can store. Or only floating point types only you can store using arrays. But if I want to store all the three types of data, all the three, then is it possible using the arrays? So it is not possible, because using arrays data structure, we can either store only homogeneous or we can say similar type of data we can store. So what this structure will do is, the structure the structure is such a good thing. That is what it is doing is, it will store either any integer data or character data or floating data type also it can be allowed. And the structure is user defined user defined one. It's not a, structure can be created user. If suppose if I want a student information, I can store the student information. So in the student information, what the things that are available? So let us say the student. So this is a user defined. This is also one type of, in the student. So let us take, I want to, in the student, I want to store marks of the students, or names of the students, or roll numbers of the students. Like this, I want to store many things. So for that purpose, we use the structure concept. So exactly, so this is what the main importance of the structure, because I want to just, because in arrays only either homogeneous data is possible, but using structure I can store. So if I want to store integers, I can store, or I want to store in a floating point, I can store. Like this, you have a flexibility of this one. This is the main, importance of the structures. Let me go for some, you know, uh, examples of the programs. So we will see that examples, and how these examples, we will take, similar type of examples. We will take all the unique examples. Let us take some examples. What are these examples? Instead of writing here, we'll solve the problems. In previous class, we have already seen some of the programs. Now we will see that.
Similar substitution, similar type of programs I am not repeating. So just if I am skipping some program means those are similar already. These are all array problems we have done, and all the two-dimensional I think addition multiplication is done, and also I think we have searched the element also. We have search chain, reverse of the string also completed. And one more thing actually. So one of the and sometimes they will ask you in competitive examinations or interviews, what is malloc? So write a program to find the sum of elements using malloc. So now try to understand what is malloc. So it is a memory allocation. So the memory allocation will be that we are allocating dynamically. Example, why we need to use a malloc example, I will explain you. So let us normally in arrays, what we are going to do in arrays generally, if I declare some int a of 6, I have given size of array is int a of 6, but I just given only 3 values. I entered only suppose 2 or 3 values. In the 3 values, let us take only in array, I have entered 3 values. So then there is a problem, right? Because int a equal to 6 equal to, you are just entering only some numbers like a 1, 2, 3. So what is happening? You declared you have given array size is 6, but you are given only 3 numbers, or you based on your 2 numbers only you are giving. So the remaining space actually it will be allocated. Whenever you declare int a of 6 means the memory will be allocated automatically. No, without irrespective of the elements, the memory is already here given. So 0 to 5 will be allocated directly. 1, 2, 3, 4, 5. So this already memory is allocated means, so how many elements will be stored? Suppose here 1, here will be 2, and 3 only. 3 elements will be stored, and remaining elements will be, by default, it will store some zeros. So unnecessarily, this memory will be wasted, right? Unnecessarily, this memory is getting wasted. Unnecessarily, this is here 6 bytes of memory is wasted. We are not utilizing that memory. So in order to overcome this problem, we just come up with the solution. We come up with the solution of, malloc function. So we come up with the solution of the malloc. In malloc, what it will do? Malloc will do dynamic memory allocation. It is. What is dynamic memory allocation? Suppose I have just given enter the number of elements. First, after entering the number of elements, suppose if I want only 3 elements, the memory will be allocated, you see here. The memory will be allocated only 3. You see here. The memory will be allocated, see, n into size of integer. Okay. Suppose if I enter 3 elements, the memory will be allocated only for the 3 elements. Suppose if I enter 5 elements, the memory will be allocated only for the 5 elements. We have not, declaring the size of the array in the previous. That is the importance of the malloc function. Memory allocation. So this is a syntax actually, okay? The pointer is it is the integer pointer type,
and we are allocating malloc of n into size of int here. Suppose if I enter only 5 elements, the 5 elements memory will be allocated here. That's it. This is a, memory allocation. Malloc means dynamic memory allocation. That is a one important thing. So remaining just this is a normal program only. Previously we have solved this program. Just we are in place of array, we just used the malloc function. Okay. Sum of elements of first one dimensional array. Okay. Next. Next one, to verify sum of elements, this is normally done, right? And see one more example. In previously also I explained. These all are normal examples only, but just we have used some structures and malloc concept. In this program, you see, write a program to find total and average of students using the structures. So average of students is this is a normal program only, but what we have did is here we used we just used a structure concept. జాగ్రత్త చూడండి. ఇందులో మనం ఏం యూజ్ చేసాము? స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామండి. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో ప్రీవియస్లీ కంపైల్ చేయాలంటే కంపైల్ చేయండి. డైరెక్ట్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా, చేస్తాం, తర్వాత చేద్దాం అంటే కావాలంటే. చూడండి స్ట్రక్చర్ చూడండి. స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి. స్ట్రక్ట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ అండి. ఓకే, అంటే స్ట్రక్చర్ కి struct is the keyword, and here it is a name anything. Anything you can use student, or you can give employee, or you can give whatever it may be, something. In this, I want only names of the student. One is the names of student, and also in the structure, what we are doing, marks of the student also. I want to just make it as a marks of the student also. So this is a definition of here structure. So normal గా అరేస్ ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ అవే యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ థింగ్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ హియర్, స్ట్రక్చర్, స్టూడెంట్, అండ్ we are giving it as a what different things. One is a character type you are giving, and one more thing you are giving integer type also. That means in this one, we are storing both integer type as well as character types also we are storing. So that is a importance of the structure. Remaining everything is same. You see, right, the program. So how to use this program also you see here. So this is just I have defined. Now in the main, you see here main. These are the just a declaration of the integers. These are the declaration section. In this declaration section, now what we are doing? Enter the number of students. I am trying to enter the number of students. And ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ట్రేస్ చేద్దాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రేస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది స్ట్రక్చర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని. Enter the number of students. Suppose I want to enter the some 10 members students data, or 2 members or 5 members students data. I need to enter. You just try to enter the number of students. Suppose I want to enter 3 or 4 students. Now scan up. After that, you see here, this is a now in this main section, we are just declaring it. You see here, structure student of student. Yes, it maybe you can give anything. Struct student S of n, student S of n. So this is a array of structure. See here, you are just declaring. You are declaring the structure. What is that? Struct student. It may be anything you can give, either student or employee or whatever it may be. You give any name, nothing. So whatever the name you want, you can give. And this is a, whenever you give like this, that means in the student, it will be allocated some memory. Student memory will be allocated.
Suppose you want to enter 3 students data. For 3 students data, the memory will be allocated. Suppose for 4 students data, for 4 students, the memory will be allocated. So how, sir? How they, 4 students and already you see here, whenever you declare the student and you see in the student, what is there? Both name as well as marks. For both the things, the memory will be allocated. Not only single thing. For the both the things, the memory will be already allocated. The memory will be allocated, and you see here, once it is allocated, you see here, once the memory is getting allocated, now I want to enter the name of the students. Now I want to enter the name of the student. See, name of the first student. ఇక్కడ I అంటే ఏంటి నార్మల్ గా 0 పొజిషన్ లో ఉంటది కదా. I+1 అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అని అర్థం మనకు. జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం. స్కాన్ఎఫ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇది? ఎస్ ఆఫ్ 0 డాట్ నేమ్ అంటే ఎస్ ఆఫ్ ఇదంటే ఏంటండి? ఎస్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డేటా అండి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ లొకేషన్ లో ఏముంటది? ఫస్ట్ స్టూడెంట్. హియర్ దిస్ ఇస్ a accessing something, because in student what we have both names as well as we have entered marks also. So whatever you want, you can access it. So what I want to enter the name of the student only. That's why s of I dot name, I am particularly calling name. Similarly, enter the marks of the student. You see here in the structure we have one more data type, that is a marks also. So how can I access that one? S of I dot marks and S of I dot marks. This is accessing of the marks of the structure. Student details. Okay. Structure ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామో చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎస్ ఆఫ్ ఐ డాట్ మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్. Like this, your I value is getting incremented. What is I value? Now I value becomes 1. Whenever I value becomes 1, I value is 1. And how many students? Suppose you entered the 3 students, let us take. I is less than 3. So that is 1 is less than 3. So now again enter the name of the student. Now second student detail you are accessing. That is S of 1 dot name. S of 1 dot name. Similarly, here name is there. So similarly, you can access marks of the student. So now again enter the I value is getting incremented. I equal to, in the particular location, in the I is equal to 2. Now 2 means in the third student detail we are entering. We are entering third student detail. So I+1 అంటే third student. So here the scanf percentile. తెలుసు కదండి, percentile అంటే అడ్రస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి ఐడియా ఉంది కదా. So because we are whenever we are reading the name directly, we can read that name. That's why we are not giving addresses. You see here carefully. Percentile s of I dot name. That means s of 2 dot name. S of 2 dot name. సో నేను ఒకసారి గీసి చూపెడతాను మీకు, ఇది అక్కడ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అది కూడా మీకు ఇలా డైరెక్ట్గా చెప్పడం అంటే కూడా నేను అందులో గీస్తాను, డోంట్ వరీ, నీట్గా. సో లైక్ దిస్, నౌ I value is getting incremented. What is I value? I value is getting now 3. Whenever there is a 3 is less than 3, we can say that it is come out of this loop. We come out of this loop. And మనకు అడిగింది ఏంది? టోటల్ కదండి. టోటల్ కాబట్టి యూ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్. టోటల్ అంటే టోటల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ S of I మార్క్స్, అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది యావరేజ్. ఇది బేసిక్ థింగ్ అండి, ఇవన్నీ నార్మల్ ప్రోగ్రామే. కానీ మీకు ఒక్కసారి నేను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందో ఒకసారి నేను మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసి చూపెడతాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది. సో ఇక్కడ అరే లాగే కదా, ఇప్పుడు చూడండి మనకు అక్కడ ఏం స్టోర్ అయింది అండి?
ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ అని. లెట్ us take this is let us take we are trying to enter three students data, and what is this one అండి? స్టూడెంట్ సైజ్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త, మీకు వర్డ్ బై వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లైన్ లో ఏం డిక్లేర్ చేసాం? వెన్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్ యూ సీ హియర్ స్టూడెంట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్, స్టూడెంట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటండి? హౌ మెనీ స్టూడెంట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్? హియర్ స్టూడెంట్, whenever you write like this, student struct student s of ఒక 3 అనుకుందాం మనం, ఓకేనా? 3 స్టూడెంట్స్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి? సో దర్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ ద స్టూడెంట్ we have created s of 0 అంతే కదండి, s of 0 student, here it is. So here, yes, it will point to here, and what is initially it is pointing in this one, student యొక్క first 0th location, array of structure కదా, 1 location, second location అంటే ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ s of 3 అంటే 3 locations will be there. So let us take that means this is what, this will be s of 0. that means s of 0 లో ఏముంటాయండి? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డేటాలో మనం ఎన్ని ఉన్నాయి? అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ స్టూడెంట్ అనేది, ఇది స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో ఏంటి? దర్ ఈజ్ ఇలా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఏమేమి ఉన్నాయి అందులో? స్టూడెంట్లో ఏమేమి డిఫైన్ చేసాము? 2 స్టూడెంట్లో ఎన్ని డిఫైన్ చేసాం మనం? చూడండి ఇందులో స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో, స్టూడెంట్ అనేది స్ట్రక్చర్, ఇందులో చూడండి ఏం డిఫైన్ చేసాం? క్యారెక్టర్ నేమ్, సారీ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్క్స్, బోత్ ద నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్క్స్. నేమ్ మార్క్సే కదండి, అంటే 3 స్టూడెంట్ డేటానే, బట్ ఇక్కడ ఆ లోపల 3 స్టూడెంట్ డేటా ఆల్రెడీ రాసేసాము, 0 1 2. అందులో మనం రాయాల్సింది ఏంటి? నేమ్ ఒకటి, మార్క్స్ ఒకటి, నేమ్ ఒకటి, మార్క్స్ ఒకటి. సో లెట్ us గో ఫర్ హియర్ నేమ్. నేమ్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామండి మనం? ఇక్కడ నేమ్, దిస్ ఇస్ అ నేమ్. నేమ్ and this is for marks. This is first student. Okay, so first student అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామండి? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అంటే this will be like this. This is similarly second student అండి. సపోజ్ similarly second student, వీటికి కూడా సమ్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతిదీ. ఓకే, నేను రాయట్లేదు ఇక్కడ, ప్రతి దానికి అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. That's why it is calling. Whenever I am calling s of 0 dot name, that means it will go to directly name. దీన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఇది కూడా రాసుకోండి నీట్గా. ఎలా కాల్ చేస్తాం దీన్ని? s of, అంతే కదండి, s of 0 dot name అంటున్నప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది రావాలంటే, నాకు మార్క్స్ రావాలంటే ఎలా కాల్ చేస్తామండి? s of, ఎలా కాల్ చేస్తాం? s of 0 డాట్ మార్క్స్, s of. సో వీటికి కూడా లొకేషన్స్ ఉంటాయండి.
లెట్ us టేక్ ఇది ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది, ఇది లెట్ us టేక్ 2000 లొకేషన్ అనుకుందాం. ఓకే, బికాస్ దీని యొక్క ఇనిషియల్ లొకేషన్ ఈస్ 2000 నేమ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 2001 వన్ క్యారెక్టరే కదా. ఓకే, నాట్ ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ జెడ్ నేమ్ కదండి, నేమ్ చాలా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో సంథింగ్, సో ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ some address location it will give. Next, similarly, let us take, I want second student details. If I want second student details, where I need to enter in the, so let us take one more like this, it will be created. One more thing, it will be created. So one more thing, how it will be created, like this. So like this it will be created. This is also same thing. So this is also like this. Okay, this is the second student detail. Similarly, third student details. You want to enter, suppose, third student details. Third student details will be stored like this. This is a working of the structure and third student details will be stored. So this is a 3000 location, like this 4000 location, and this address is 3000 and it is 4000. So name, here the names will be stored. So if I want the second student details, how can I access? S of 1 dot name. Similarly, if I want marks, S of 1 dot marks. Similarly, if I want the second student details also, second student detail, third student. So what it is? S of 2 dot name. If I want to access this one, S of 3 dot. This is the structure concept అండి. ఓకే, చూడండి, స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఇలా ఎన్నైనా నేమ్ తీసుకోవచ్చు, మార్క్స్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్టూడెంట్ యొక్క రోల్ నంబర్, సీరియల్ నంబర్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ బేసికల్లీ usage of the structure. And one more concept, union. What is how it is different from the union? Union concept enti ante, so this is the structure concept. Okay, structures. Unions కూడా సేమ్ అండి, అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్. యూనియన్ కాన్సెప్ట్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, బట్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ అండి. ఏంటి ఆ వన్ డిఫరెన్స్ అంటే, ఇక్కడ మనకి మెమొరీ చూడండి. సపోజ్ ద మెమొరీ విల్ బి, ఇక్కడ నేమ్ కి సపరేటు, మార్క్స్ కి సపరేటు, మొత్తం మెమొరీ విల్ బి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుందండి. అలా సపోజ్ ఒక 10 స్టూడెంట్స్ డేటాకి ఎంత, సపోజ్ if you want each student, I want 5 bytes of data, then I will require 5 3 15 bytes of 15 bytes of space is needed for the structure. కానీ యూనియన్లో అలా ఉండదండి. యూనియన్లో ఏంటంటే కామన్ స్పేస్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే మెమొరీ ఒక ఓల్డెన్ డేస్లో కొంచెం మెమొరీ యొక్క, ఇప్పుడు యూనియన్ కాన్సెప్ట్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ థింగ్, మెమొరీ అనేది కొంచెం బాగా కాస్ట్లీ అయినప్పుడు అది యూజ్ చేస్తుంటారు యాక్చువల్గా. సో అది ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్లో, కానీ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు మనకి. మెమొరీ వాటి యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అంత మినిమైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఇది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్, సపోజ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఉందండి, అంటే 4 bytes ఉందనుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ ఉందనుకో, 2 bytes ఉందనుకోండి. ఆ మ్యాక్సిమం 4 bytes అలొకేట్ చేస్తుంది దీనికి యూనియన్లో. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. అంటే ఈ 4 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి మనం. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ కాన్సెప్ట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్.
Structure and union exactly all are same, except only the memory allocation. In the memory allocation, so it will try to minimize the memory. It will not give separate memory for each and every field. It will give the common shared memory. It will give common shared memory. So, all the variables, they has to share that memory. That is the concept of unions. I hope understand. So this is the concept of structure. Any doubts? And this S is also should have again, this is also, so union structure both are same అండి. Both are syntax wise గానీ యాక్సెసింగ్ వైజ్ కానీ అన్నిటి వైజ్ సేమే. కానీ యూనియన్ లో ఓన్లీ మెమోరీ అనేది సపరేట్ గా ఎలకేట్ చేయమండి. సో నేమ్ కి మార్క్స్ కి ఇలా సపోజ్ నాకు ఇంటీజర్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, దానికి సపరేట్ గా మెమోరీ అనేది మనం చేయం. కామన్ మెమొరీ ఉంటుంది. ఓన్లీ దట్ 4 bytes ఆఫ్ మెమొరీ ఇట్ షుడ్ షేర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ అండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇంకా? స్ట్రక్చర్ లో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, 3A5 ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ అమ్మా. డిఫరెన్స్ అంతే. ఓన్లీ ఫర్ ద మెమొరీ వైజ్ ఓన్లీ. కరెక్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్. Union and structures are both are same as a syntax wise, as everything it will be same, but only allocating the memory only different. That is the only. Okay, now we will see that some more examples. So this is a theory concepts and theory concept ఇప్పుడు వరకు అన్ని కవర్ అయినట్టే. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని చేద్దాము. ఇందులో ఏదన్నా కొంచెం డిఫికల్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. సో let us execute this program. Okay, the structure one, this try to execute this program. So you try to run this program, enter the number of students. Suppose I want to enter 3 students data. Okay, so అందులో ఏంటి, enter the name of the student 1. So name of the student 1. So I am entering some one student name, enter the marks of the student. So I am entering some 10 marks. Okay, 90 marks. Plus enter the name of the student and enter the name marks of the student. Okay, so next enter the name of the student 3. And enter the marks of the student. So let us example enter the student. So total marks of the student is 278 and average marks of the student is 92.
So this all the three student information will be stored in a structure like this. Whatever I have done now. So it will be stored like this. S of 0, S of 1, S of 2. In that first student data. So if I want only S of 0, the name, first student marks, second student name, second student marks, third student name, third student marks, like this. So like this, it will, store a structure concept. I hope it is understand. Then we will go for one more. So next one is ఇది కూడా సేమ్ నార్మల్ అండి. ఇక్కడ ఒకటి రీలాక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. రీలాక్ ఎక్కడ రీలాక్ ఇది నార్మలే, డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద. ఎంటర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రీఅలాక్ అండి. చూడండి ఇక్కడ ఇందాక మనం ఏం చూస్తామండి, ఎమలాక్ అంటే మెమోరీ అలొకేషన్, డైనమికలీ వీఆర్ అలొకేటింగ్. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీఅలొకేషన్ అండి. రీఅలొకేషన్ ఏం లేదండి, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. రీఅలొకేషన్ మీన్స్ ఆల్రెడీ మనం అలొకేట్ చేస్తుందన్న, ఆల్రెడీ రీఅలొకేట్ ఎమలాక్ చేసాము. సమ్ మెమోరీ వీ హ్యావ్ అలొకేటెడ్. నౌ నెక్స్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు reallocate. Suppose I want to change it. Suppose instead of allocating 10 bytes, I want to increase the size of the requirement memory. I want to allocate 15 bytes. Then we can use realloc function. Okay. This is basically malloc function. See, we have allocated the memory for the 10 bytes. But what I am trying to do, you see, just after some time, I want reallocate this p with the 20. This is the syntax of the new memory size. This is the old memory size. Old memory size I have allocated only. So I am trying to allocate only for the 10 characters. But now I am trying to give I need a more space, that is because I want to enter some more strings. For that purpose, I am allocating some more memory, that is called realloc p, 20. Realloc p, 20 అంటే మనం మళ్ళా రీఅలొకేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట మెమరీ. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది రీఅలొకేషన్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది రీఅలొకేషన్. ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్. ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. మెమోరీని మనం ఇంకొంచెం మోడిఫై చేస్తున్నాం తర్వాత. So that is the only concept of reallocation. I hope you understand. And అర్థమైందా అండి? YFI అర్థమైందా? So we are just reallocating the memory. So next, so this is a single linked list anyway in data structure we use, but at this point of time it is not. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, యూనియన్ స్ట్రక్చర్ లో రెండు సేమ్, జస్ట్ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ నేమ్ 20 ఇంటి ఏజ్. ఇక్కడ యూనియన్ కూడా సేమ్, యూనియన్ మార్క్స్ ఇంటూ రోల్ నంబర్ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్. యాజ్ ఏ అవుటర్ వ్యూ ఇట్ విల్ బి సేమ్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఆపరేషన్స్, షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ. ఇవి కూడా జస్ట్ కాపీ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ వన్. ఎన్సిఆర్ వాల్యూ, డైరెక్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఎన్సిఆర్ వాల్యూ. ఎన్సిఆర్ అంటే మీకు n factorial by n minus r factorial into r factorial. So that formula direct apply చేయడమే, ఇక్కడ ఏం లేదు. NCR equal to factorial of n
by factorial of r into factorial of n minus r. అందులో పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఏం ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, వీటన్నిటికి డైరెక్ట్గా ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్ ఏ ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ ది రైట్ ఏ సి ఫంక్షన్ ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ వన్ లెంత్ హియర్. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, వీఆర్ జస్ట్ అలొకేటింగ్ సమ్ మెమరీ, ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, వీఆర్ రీడింగ్ దట్ స్ట్రింగ్ and we are finding the string length. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది మంచిగా. స్ట్రింగ్ లెంత్ str. ఇదేంటండి? ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడుందండి ఈ ఫంక్షను? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, స్ట్రింగ్ లెంత్. ఇక్కడ వైడ్ స్ట్రింగ్ లెంత్ str అంటే దీనికి ఇప్పుడు మనం జస్ట్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. ఓకే, దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. ఇది చాలా ఈజీ. ఇదేనండి, వైల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాయింటింగ్ టు నల్ క్యారెక్టర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద హియర్ లెంత్ ఇనిషియల్లీ 0 అండి. ఓకే, క్యారెక్టర్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? సింపుల్గా ఏముంది ఇది, సింపుల్గా ఒక స్ట్రింగ్ అండి, లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సపోజ్ ఇలా ఇక్కడ నేను ఒక నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఏముంది? సపోజ్ ఐ ఎంటర్డ్ హియర్ వాలి. స్ట్రింగ్ కదండి, స్ట్రింగ్ ఎప్పుడైనా సరే లాస్ట్లో నల్ క్యారెక్టర్తో ఎండ్ అయ్యి. సో రిమైనింగ్ ఏముంటాయండి ఇక్కడ? ఇది బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. నార్మల్లీ ఏముంటుందండి? నార్మల్గా 0, 1, 2, 3 and 4 అంతే కదండి. సో లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, లెంత్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? సో డైరెక్ట్ మనం స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం కోసం లెంత్ ఈక్వల్ టు 0. సో లెంత్ ఈక్వల్ టు 0, is it pointing to null character? No. So then we have to increment it. What is length value becomes 1. Similarly, is it pointing to null character? No. Again increase it. What 1 becomes 2. Next, length value becomes 2 like this. Next, length, is it a length in the 2? Is it a null character pointing? No. Again increase it. Length 3, is it pointing to null character? No. Again increase it. Length becomes 4. Now whenever it is pointing to null character, we just terminate it. That's what, right? So whenever it is pointing to null character, so while loop is getting terminated. Printf given string is length. Length lo ఎంత ఉంటదండి value? So whenever it is pointing to null character, we are getting terminated, and length of the string is 4. Length of the string is 4. So this is the answer. That's it. This is a very simple concept, simple program. Okay, Nandi? Export చేయండి కావాలంటే.
enter the string Wali. So given string length is 4. That's it. So ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం చూడండి, ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళా స్ట్రింగ్ లెంత్ లోకి str ఇట్ విల్ రిటర్న్ దట్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ నేను సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఈ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ రోస్ ని కాలమ్స్ గా ప్రింట్ చేస్తాం అంతే. rows becomes columns, columns becomes rows. ఇక్కడ చూడండి 1 2 1 2 this row become column, 3 4 3 4 becomes column, 5 6 5 6 become column. ఇది డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇవి కూడా డైరెక్ట్ జస్ట్ నార్మల్ ప్రాబ్లమ్సే, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, రికర్షన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి, ఇది కొంచెం వేరే కాన్సెప్ట్. సో ఇది జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. ఇది డీల్ చేద్దాం చూడండి. ఫిబొనాచి సిరీస్ యూజింగ్ రికర్షన్. సో దీనికంటే ముందు సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నంబర్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నంబర్ యూజింగ్ రికర్షన్. మనం ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నంబర్ ఆల్రెడీ నార్మల్గా డైరెక్ట్ చేసాము, కానీ యూజింగ్ రికర్షన్ చేయలేదు. ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ నేను ట్రేస్ కూడా చేస్తాను సపరేట్ రాసి. ఫస్ట్ ఏంటి, ఎంటర్ వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ ఎన్ వాల్యూ. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5. 5 ఎంటర్ చేశాను. రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంటండి, కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఏంటండి, కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, రికర్షన్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, రికర్షన్. ఓకేనా, ఒక ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం కదా, దాన్ని మళ్ళా ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఒక నిమిషం. సో హియర్ ఫ్యాక్టోరియల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే నేను ఎంటర్ చేసిన ఎంత, సపోజ్ 5 వాల్యూ ఎంటర్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అనగా కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఇదేంటి, కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్. దీన్ని నేను ఇక్కడ డెవలప్ చేశాను చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్. ఇఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 0, ఎన్ ఈక్వల్ టు 1, రిటర్న్ 1. ఎప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ లో లాజిక్ ఏం రాశాను, ఎప్పుడైతే ఎన్ వాల్యూ 0 కానీ ఆర్, ఇది లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్ తెలుసు కదండి, whenever it is or n equal to 1, n equal to 0 or n equal to 1, return 1. else n గాని greater than 1 అయితే now you have to perform return n into factorial of n minus 1. చూడండి, మళ్ళీ కాల్ చేసాము. దేన్ని కాల్ చేసాము, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ అని కాల్ చేసాం. దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n minus 1. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రికర్షన్. దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగైన్. మళ్ళీ ఏం చేస్తావు, 4 అనగానే మళ్ళీ వస్తావు ఇక్కడికి, ఏమైతే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే ఈ n వాల్యూ 4 అండి, కాదు. n వాల్యూ 4 కాదు. నౌ అగైన్ కమ్ టు ఎల్స్ అండ్ రిటర్న్ n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n minus 1 అంటే మళ్ళీ 3, అంటే 4 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అగైన్. నౌ ఇట్ ఈస్ a 3 value. Now n value n minus, we are calling factorial of 3 again. So now 3 means again v3, it is going here 3. ఇక్కడికి వచ్చి 3 పాస్ చేస్తాం. 3 is it 0? No. Is it 1? No.
ఎల్స్ కేస్. నో వాట్ ఈస్ n వాల్యూ 3 కదా, 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1 ఎంత అండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2. మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2 అంటే మరలా ఇక్కడికి వస్తాం, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2, n వాల్యూ 0నా 1నా కాదు. సో నౌ అగైన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఎల్స్ కేస్. ఎల్స్ కేస్ కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ రిటర్న్ n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్, మళ్ళీ అగైన్ సో 2 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1. whenever there is a factorial of 1 we can return 1. అంటే నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ, సింపుల్గా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నీట్గా రాస్తా చూడండి. సో నేను ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అండి, అంతే కదా. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడికి వస్తాను, ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి, నేను జాగ్రత్తగా చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చింది రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n నేను 5 చేశానండి. ఎప్పుడైతే 5 అంటామో డైరెక్ట్లీ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడికి వస్తుంది కాలింగ్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ అ కాలింగ్ ఫంక్షన్, ఇది కాల్డ్ ఫంక్షన్, దీన్ని కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటాము. మరి ఈ కాల్డ్ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తాము, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5, డైరెక్ట్లీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5లో మనం లోపల లాజిక్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5లో n వాల్యూ 0 అయిందా, నో. n వాల్యూ 1 కాదు, సో ద కండిషన్ ఈస్ ఫెయిల్. కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తుందండి, ఎల్స్ కేస్. ఎల్స్ కేస్లో ఏముంది, రిటర్న్ n ఇంటూ, రిటర్న్ n ఇంటూ అంటే చూడండి, రిటర్న్ 5 ఇంటూ, కెన్ ఐ సే n వాల్యూ ఎంత, 5 కదా, 5 ఇంటూ అగైన్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అండి. అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. again we are calling factorial of 4. So that means this 5 is like this called, and now factorial of 4. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే అర్థం ఏంటి, అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్, అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ది ఫ్యాక్టోరియల్. చూడండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1 అంటే 4 కదా, n ఇంటూ 5 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. అర్థమైందా ఈ స్టెప్, 5 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. ఓకేనండి, అది అర్థం పడుతుంది. నెక్స్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ది 4. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే అగైన్ మళ్ళీ ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే చెప్పండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే చెప్పండి, ఇజ్ ఇట్ 0 1, నో కాదు. ఇక్కడ చూడాలి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్. సో n ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 1 కాదు, సో ఎల్స్ కేసు. ఎల్స్ కేసులో వస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1. సో రిటర్న్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్, 4 ఇంటూ 4 ఇంటూ మళ్ళీ అగైన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3, ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3, మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3 అంటే సో మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ కాలింగ్. చూడండి, అందుకే దీన్ని రికర్షన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. నౌ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3 అంటే మళ్ళీ 3 ఇంటూ, అర్థమవుతుందా, 3 ఇంటూ అగైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 2, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2. సో నౌ అగైన్ నౌ ఫ్యాక్టోరియల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ n వాల్యూ ఎంత అండి, 2, నో. నౌ n వాల్యూ 2 కాబట్టి 1 0 కాదు. అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది చూడండి, అగైన్ వాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్, 4 ఇంటూ 4 ఏంటి, 2 ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 1,
ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1 అంటామో n వాల్యూ బికమ్స్ 1. 0 కానీ 1 అయినప్పుడు ఏం చెప్పాను? రిటర్న్ 1. రిటర్న్ 1 అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం? ఇది దేనికి రిటర్న్ చేస్తున్నాము? ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 1 కి ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నామండి? 1. సో దట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 1. 2 into 1. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 2 అనేది కాల్ అయింది కదా, దీనికి మనం రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో ఇది కాల్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ దిస్ వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్ టు హూమ్? దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 2. ఎంత వాల్యూ? 3 into 2. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 2 ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఆన్సర్ ఈస్ 2. నౌ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 2, now this is written to here, and again this will be written. So value entandi? 3 into 2. What is the value? 6. Now fact is written here. Here it is 6. So now 4 into 6, 24. This will be whom it is called again? Fact 4 కదా కాల్ చేసింది. సో దీనికి రిటర్న్ చేస్తుంది ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 4. ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 4 కి ఎంత రిటర్న్ చేస్తుందండి? 24. 24. So 24 will be returned. So now 5 into fact of 4. దీన్ని ఎవరు కాల్ చేసింది? ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5 కదా. సో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5. Now here factorial of 5 will be returned to ఎంతండి వాల్యూ? 120. 120. So now this is fact of 5. ఎక్కడ కాల్ చేయండి? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాల్ అయింది. Fact of 5 will be called here factorial result. Factorial of n 5. So దీనికి రిటర్న్ చేయాలి. Factorial of 5, 120 will be returned, and it will be stored into some variable result. It will be stored into some variable result. Now we can print that result. Factorial value is, what is that? 120. 120 is getting printed. So this is what, by using recursion. Okay, by using recursion. So export చేయండి సింపుల్ గా ఇలా ఉంటుంది. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇలా మీరు ఏ రికర్షన్ అయినా సరే ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఎనీ రికర్షన్ యూ కెన్ సాల్వ్ లైక్ దిస్. So like this we can run this program. Enter n value 5. 5 కి factorial find out చేయాలనుకుంటున్నాను. So factorial of value is 120. So this is how it is, dealing with factorial of the given number. Next అండి. So like this you can solve any recursion program. Same, it is similar like Fibonacci sequence also. సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ అండి. ఇది ఇంకోటి డాంగ్లింగ్ పాయింటర్ ప్రాబ్లం అంటే కూడా చూడండి ఒకసారి. ఇందులో డాంగ్లింగ్ పాయింటర్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, సో వీఆర్ నార్మల్లీ మెమొరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాం కదండి. చూడండి ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ MLR. వీఆర్ అలొకేటింగ్ ద డైనమిక్ మెమొరీ. సో ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ మెమొరీ అలొకేషన్, we are just giving value also 42. Now last లో ఏం చేస్తున్నామండి? ఫ్రీ చేస్తున్నాం. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రీ ఆఫ్ PTR అంటే డీఅలొకేట్ ద మెమొరీ. మెమొరీని డీఅలొకేట్ చేసేస్తున్నాం. వెన్ యు ఆర్ డీఅలొకేటింగ్ ద మెమొరీ, సో డీఅలొకేటింగ్ ద మెమొరీ, బట్ సపోజ్ ఒకవేళ int value equal to, suppose still if you call star PTR, so that means ఆల్రెడీ డీఅలొకేట్ చేసాం కదా. డీఅలొకేట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు అగైన్ యు ఆర్ కాలింగ్ int value equal to star PTR. So now this is called as a dangling pointer. ఎందుకు? Because we already deallocated memory, but anyway pointer is there. Pointer is pointing to what? That already it is a allocating
Now it will pointing to nothing, right? So this is called dangling pointer అంటాం. Now this is called dangling pointer. సింపుల్. ఓకే, మెమొరీ అలొకేషన్ చేసాము, దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసాము. ఎప్పుడైతే మెమొరీ అలొకేట్ చేసేసారో ఓకే గుడ్. ఎప్పుడైతే మెమొరీ డీఅలొకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? it is not going to access that variables and information, right? So free PTR means deallocating the memory. You are not giving access for that memory. A memory very variable ki ichchesaru meeru already. So it is not pointing. Now whenever you are calling this again, this pointer is called as a dangling pointer anta. అర్థమైందా? ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా వాటిలో అడుగుతారండి. వాట్ ఈస్ ద డాంగ్లింగ్ పాయింటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అర్థమైందమ్మా టిఎఫ్ఐ? దట్ ఈస్ సింప్లీ డాంగ్లింగ్ పాయింటర్. నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ జస్ట్ సోర్స్ స్ట్రింగ్ నుంచి డెస్టినేషన్ స్ట్రింగ్ కాపీ చేయటము, ఇవన్నీ డైరెక్టే. ఓకే, ఈ ఫైండ్ లోవర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ వీటన్నిటితో పాటు మనకి ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తే ఇవి కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అండి. 53 ప్రోగ్రామ్, రైట్ సి ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఇందులో మనం ఏది యూజ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఓకే, ఇది పెద్ద విషయం కాదు. సో దిస్ ఇస్ అవుట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్. కానీ ఇందులో మనకి ఈ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం మీకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. కాల్ బై రిఫరెన్స్, ఈ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ వస్తే అక్కడ ఆ కౌంటింగ్ లైన్స్ అది కూడా చేయవచ్చు, ఈజీ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ మనకి స్వాపింగ్ 2 numbers యూజింగ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అండి. స్వాపింగ్ ద 2 numbers యూజింగ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇక్కడ స్వాపింగ్ 2 numbers అంటే సింపుల్, అసలు బేసికల్గా లాజిక్ మనకు తెలుసు. ఏంటి? జస్ట్ జనరల్గా స్వాపింగ్ 2 numbers అనేది మనకు వెల్ నోన్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఉంది వాల్యూ, ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ. సో ఏలో ఒక వాల్యూ ఉంది ఆల్రెడీ, ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ. ఓకే, ఏ వాల్యూలో 10 ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, 10. బి వాల్యూలో ఒక 20 ఉంది అనుకుందాం. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ ఈక్వల్ టు 20. సింపుల్గా చూడండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని వీఆర్ జస్ట్ స్వాపింగ్ ఇట్. ఆ నంబర్స్ని స్వాప్ చేయాలి. అంటే ఏ ప్లేస్లో 20 రావాలి, బి ప్లేస్లో 10 రావాలి. ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఏం చేస్తామండి మనం అంటే మనకి ఇంకో వేరియబుల్ కావాలి. అప్పుడు ఇంకోటి టెంపరరీ అనేది ఒకటి, సమ్ టెంపరరీ వేరియబుల్ టేక్. అండ్ ఇన్ దిస్ ఏం చేస్తామండి, ఫస్ట్ ఈ ఏలో ఉన్న వాల్యూని టెంప్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఎగ్జాంపుల్, ఏలో ఉన్న వాల్యూ 10 కదండి. సో ఈ 10 ఏలో ఉన్న వాల్యూని టెంపరీగా 10ని ఇక్కడ కాపీ చేసి పెట్టుకుంటారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 ఐ విల్ బ్రింగ్ 20. ఆ 20 వాల్యూని ఏలో చేస్తాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్. సో ఇన్ ఏ వాల్యూ 20 స్టోర్. ఫైనల్గా బీలో ఏముంటుంది, బిలో ఈ టెంపరీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం. బిలో టెంపరీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం. నో దిస్ ఈజ్ a simple concept of the swapping అండి. ఇది మనకి జనరల్ లాజిక్ అన్నమాట, లాజిక్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో బిలో 10 వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం. Now this is a 10. Now A value is consisting of 20, B value is consisting of 10. అయితే దీన్ని మనం యూజింగ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఉంటాయండి. జస్ట్ కాల్ బై వాల్యూ అంటే మనం
వాల్యూని కాల్ చేస్తాము, వాల్యూతో కాల్ చేస్తాము. ఇంకోటి కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటే అడ్రస్ పాస్ చేస్తాము. అంతే, రెండే డిఫరెన్స్. కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్. ఇందులో డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటా, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్. ఈ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేప్పుడు నాకు తెలిసి గుర్తుంది, ఆన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సరే, ఎనీవే ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకోసారి. సో సింపుల్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి ఫ్లో చూడండి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏంటిది ప్రోగ్రామ్ నుండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వైడ్ స్వాప్ ఇంట్ స్టార్ ఏ ఇంట్ స్టార్ బి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఏంటండి? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్లో వీఆర్ ఎంటరింగ్ 2 వాల్యూస్ అండి. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏం కావాలి మనం? వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఎనీ 2 values a comma b we are expecting, and we are printing before swapping the 2 values we are printing, and after swapping, okay, you see, before swapping, then after swapping ante we have to call swap of address of a, address of b andi. Idi పరిస్థితి. This is called calling function అండి. This is called calling function అంటాం దీన్ని. ఓకే, సరే, ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నాం సార్? ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ స్వాప్ అనే లాజిక్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకుంది. ఏంటి? స్వాప్ అనే లాజిక్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. దట్ ఈస్ ద స్వాప్ ఆఫ్ లాజిక్. సో మనం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాము ఫంక్షన్ యొక్క డిక్లరేషను. నౌ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్? The function definition we are see here. The function definition is before swapping, that is the numbers we are seeing. But you see here, temp. This is, I will explain with the diagram. Don't worry. Just so now this temporary variable. Now we are passes as the addresses, not the values. Okay, we are passing the addresses, not the values. See here. ఫస్ట్ నేను మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ప్రోగ్రామ్ని. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంట్ ఏ కామా బి. చూడండి, ఇంట్ ఏ కామా బి. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ అ వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి. There are 2 variables will be there, and a is a lo some value and b lo there are variables. Let us take one more b variable. So a lo something, జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇప్పుడు ఏ అనేది it is, let us take 2000 location, and b is allocated in the memory some 3000 location. ఇదేంటంటే 2000 3000 అనేవి అడ్రసెస్, we know very well. Now values, what is the a value? A value is 10 and b value is 20. A value 10, b value 20 అండి. Okay, now the 2 variables we have taken. So here, clear up to here?
So now the enter the a comma b values, and we are scan the two variables, and user is entered 10 comma 20. Now before swapping the main, the values will be getting printed. What is a comma b? What is the a value, Andy? A value is a 10 and b value will be 20. So we are just printing a comma b values. Now after calling swapping function, now you see here, this is called swapping function. In the swapping function, now you see here, whenever you call the swap, address of a, address of b, ఏం పాస్ చేస్తున్నాం మనం అందులో? ఈ స్వాప్ ఫంక్షన్ కి ఏం పాస్ చేస్తున్నామండి? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, అడ్రస్ ఆఫ్ బి. జాగ్రత్త చూడండి. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, ఇక్కడ అగైన్ స్వాప్ ఫంక్షన్ యొక్క లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకుందాం. స్వాప్ ఫంక్షన్ అనేది సపరేట్ గా ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ స్వాప్ ఫంక్షన్ లో, ఈ స్వాప్ ఫంక్షన్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏ, ఏం పాస్ చేస్తున్నామండి స్వాప్ ఫంక్షన్ లోకి? దిస్ ఇస్ స్వాప్ ఫంక్షన్ లోకి చూడండి ఏం పాస్ చేస్తున్నాం? వైట్ స్వాప్ ఆఫ్ అడ్రసెస్. అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ పాస్ చేస్తున్నాము, అడ్రస్ ఆఫ్ బి పాస్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్వాప్ లో వీ హ్యావ్ ఏ అండ్ బి. నౌ సపరేట్లీ in this one it will be created swap a, and here let us take a b. One more, ఇంకా వేరే వేరియబుల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి మీరు XYZ కూడా తీసుకోవచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ తీసుకున్నారు, తీసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, ఏ బి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది పాయింటర్స్ అండి. ఇవేంటి? ఇవి పాయింటర్స్. ఇవి పాయింటర్స్ చూడండి ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ది పాయింటర్స్. ఏ బి ఆర్ ది టూ పాయింటర్స్. నౌ వీ హ్యావ్ పాస్డ్ వాట్? అడ్రసెస్ ఆఫ్ ఏ, అడ్రస్ ఆఫ్ బి. ఏలోకి, ఈ ఏలోకి వచ్చి ఏమొస్తుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. ఈ బిలోకి ఏమొస్తుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ బి. అంటే చెప్పండి ఇక్కడ నాకు, ఈ ఏలోకి what it will store? It is a pointer. So that means address of A. ఈ ఏలో అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటంటే, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అంటే 2000 will be stored, and ఈ బి నౌ దిస్ ఇస్ మీరు జాగ్రత్త గుర్తుంది, ఇది స్వాప్ ఫంక్షన్ అండి. ఇది స్వాప్ ఫంక్షన్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది కాల్డ్, ఇది కాల్డ్ అంటే స్వాప్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ దీంట్లో బిలో ఏం స్టోర్ అవుతుందండి? 3000 లొకేషన్. సో బిలోకి అడ్రస్ ఆఫ్ బి. సో ఇప్పుడు ఏ, ఈ ఏ ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందండి? దిస్ నౌ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్ పాయింటింగ్ టు, బికాస్ 2000 ఉంది కదా, బికాస్ ఇట్స్ అ పాయింటర్. It's a pointer. It's a pointer. It's a pointer. It's a pointer. B is a pointer. It is pointing to. It is also a pointer. It's a pointer. ఇంతవరకు ఓకే కదండి? No. Yes. Okay. Star A means the value of A. Yes. Right. So now address we are passing. Now what is now temp equal to star? ఇవన్నీ ఇప్పుడు స్టార్ ఏ స్టార్ బి అంటే ఏంటండి? స్టార్ ఏ స్టార్ బి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 3A5. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు నాట్ values. So we are passing addresses. Now star A means what? Star A means 10 and star B equal to 20. అంతే కదండి? Star, because we have passed the addresses. So now star A equal to ఏంటండి? Star A is equal to బేసికల్గా ఏమో స్టార్ ఏ అంటే 10 కదా,
because star A, this star A equal to 10 and star B equal to 20. Now I need to swap, use check here, swap logic, how it is working. సో ఇందులో చూడండి జాగ్రత్తగా. Now print before swapping. Now temp equal to, ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పా కదా, temp equal to, temp లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటామండి, temp equal to star A. So temp equal to star A. Now in this location, so let us take one more thing, temp also. Let us take, this is a temp. This is a variable is temporary, temp, T-E-M-P, temp. And in this temp, what we are storing, star of A అంటే వాల్యూ ఎంత అండి, 10 కదా, star A, that means 10. 10 will be stored. And now స్టార్ ఆఫ్ ఏలో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, స్టార్ ఆఫ్ ఏ. స్టార్ ఆఫ్ ఏ అంటే నో దిస్ వాల్యూ రైట్, స్టార్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఆఫ్ బి. సో నౌ star of A, what is the star of A value means, the value of A lo, what we are just doing, in this value of A, we are just, it is a star of A equal to star of B, and what is the star of B value, 20. That's it. Star of B means here 20. Now this value is not more in, there is no 10 here, okay, only 20. Next value ఏంటండి, ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ స్టార్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు టెంప్. టెంపరీలో ఎంత ఉంది, ఆల్రెడీ 10 వాల్యూ ఉంది. సో స్టార్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు 10. So star of B in place of 20, what is the value in the B? Here it will be stored as a 10. Star B is 10. Now this is a value. This is a what? 10. 10. So now you after swapping, where you see here, after swapping, so after swapping A equal to A star B. So this is what, you know, call by reference. Call by value అంటే ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూసారా, ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్రసెస్ పాస్ చేస్తాం కదా, అడ్రసెస్ పాస్ చేయం, ఓన్లీ ఏ ప్లేస్ లో 10 పాస్ చేస్తాం, బి ప్లేస్ లో 20 పాస్ చేస్తాం, ఇక్కడే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. కానీ ఇవి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కావు, ఇక్కడ అగైన్ సేమ్ 10 20 అలాగే ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్. అది కాల్ బై వాల్యూ. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసమే నౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ హియర్ because we just passed the addresses, not the values. So that is why whatever the changes you will do here, it will be effect done here. So this is a working of the, we can say, call by reference. So this is what program. So ఇక్కడ మనం చూడండి, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఒకటి అర్థమైంది, పాయింటర్స్ యూజ్ చేసాము, ఓకే, రెండు కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. ఓకే, లెట్ us try to execute this program. స్వాపింగ్, సేమ్ స్వాపింగ్ ఓన్లీ, ఓకే, కానీ లోపల కాన్సెప్ట్ అనేది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. నౌ you see here. Enter the A comma B values, 10, 20,
సో బిఫోర్ స్వాపింగ్ చూడండి ఇక్కడ రెండిట్ల దగ్గర మనం ప్రింట్ ఎప్పుడు రాసాము పైన కింద. సో 10, 20. సో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వీ హ్యావ్ 20, 10. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి బోత్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ లో మెయిన్ ఫంక్షన్ లో రెండింటి దగ్గర రాశాం, అందుకే ఇక్కడ రెండింటి దగ్గర ప్రింట్ అయింది చూడండి. బిఫోర్ స్వాపింగ్, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ హియర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో బిఫోర్ స్వాపింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్. అందుకే మనకి రెండు ప్రింటర్ స్టేజ్. సో లైక్ దిస్ we have dangling pointer else, and ఇప్పుడు ఇందులో కూడా సో లైక్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి ఇంకా కౌంట్ ది నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ lower cases or upper cases, upper case digits and characters using pointers. అంటే మనం ఒక స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తే అందులో లోవర్ కేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అప్పర్ కేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి అని కౌంట్ చేయడం అనమాట. ఓకే, సో దానికి సింపుల్ లాజిక్ ఏముంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. స్టార్ STRA ఈక్వల్ టు అడ్రస్, ఇక్కడ రెండు అనమాట. ఏ నుంచి Z వరకు ఉంటే లోవర్ కేస్ లెటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఎల్స్ క్యాపిటల్ ఏ నుంచి Z వరకు లెటర్స్ ఉంటే అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఆర్ 0 నుంచి 9 వరకు ఉంటే హియర్ D is getting incremented. So like this. So I will explain now. If anything needed also, I will explain. Don't worry. So like this is going to incremented. U is getting incremented next. Similarly, from the string is greater than or equal to 0 and less than or equal to 9, then we can say digit is getting incremented. Digit is getting incremented. Else some other numbers. Suppose if you enter some others, the others is getting incremented. Okay. So this is what, count the characteristic logic. Characters. ఇది కూడా సేమ్ అండి చూడండి. స్టార్ STR, స్టార్ L, స్టార్ U, స్టార్ F. These are this is going to happen in like what? Same call by reference. So ఇప్పుడు సేమ్ యాస్టిస్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ వస్తాం కదా, యాస్టిస్ వే passing address of the lower case, address of the upper case, address of the digits we are passing, and address of the others, and we are passing the string also. Okay, so these all things we are passing and we are trying to get it done. Okay, so this is also a direct code. So you try to just ఇవన్నీ ఇంకా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ అయిపోయి. So run here. To enter this string, suppose I am entering caps lock URL leave only 04 03. Let us take I enter. Value zero 4. So you see here, number of lowercase letters are 1, number of uppercase letters are 3, any LT, and digits are 2, and other characters are nothing. Okay, so like this. Okay, 3VF5 is asking one more program. Like this, we have all the
programs. Okay. So this is also 553 is a last program. This is also direct value. This is the parameter. Perimeter of the triangle, direct formula. Okay. ఇంకే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి ఏదైనా మీకు? ఓకే, ఇవి రొటేషన్ అమ్మా. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ రొటేట్ మనకి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆపరేషన్స్ లో లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఇవి, ఏం లేదు. ఓకే, A3 A5 ఇవి జస్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ అంతే. అంటే ఫస్ట్ మనకు అసలు వాట్ ఈస్ ద షిఫ్టింగ్ అంటే బేసికల్ గా చెప్తా ఉందండి. ఓకే, బేసికల్లీ ఇది మా ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి సపోజ్ యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ సమ్ బిట్స్ అని ఏమన్నా ఉండొచ్చు, నేమ్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్, జస్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్స్. లెట్ us టేక్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్. ఇవి మీకు యాక్చువల్గా వేరే సబ్జెక్ట్లో కూడా వస్తాయి, యాక్చువల్ డాటా స్ట్రక్చర్లో వాటిలో. అప్పుడు కూడా ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటారు. సపోజ్ ఇక్కడ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అండి, 1 0 సమ్ డిజిట్స్. ఓకే, 1 0 1 0. సో వీటిని 0 1 1 1 0 1 A 1. సో ఇది ఏంటంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయండి. జస్ట్ ఇంకో యూ టేక్ వన్ మోర్ అదే, అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షిఫ్ట్ ద ప్లేసెస్. సో ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్స్ మనకి డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటిల్లో బాగా యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీకు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు అంత ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఏంటి బిట్స్ని ఏంటంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు దిస్ ప్లేసెస్, నెక్స్ట్ ప్లేస్, అండ్ 0 is going to shift to one more place, 1 is shifting to one more place, this 1 is shifting to one more place, 0 is shifting to one more place, 1 is shifting to one more place, and this will be last place. So last place is having values by default values. You see here. సో ఇప్పుడు ఫిల్ చేశారు కదా లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ పొజిషన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0th పొజిషన్ అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి 0 పొజిషన్, 1 పొజిషన్, సారీ 1 పొజిషన్, 2 పొజిషన్, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకటి అన్ని షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకటి వికెట్ ఉంటుంది కదా, ఏంటి ఆ వెకేషన్? ఇక్కడ 0th పొజిషన్. సో నౌ ఈ 0th ప్లేస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు వన్ మోర్ ప్లేస్. అంటే ఇవి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ప్లేస్ ఒకటి ఎంటీగా మిగిలిపోతుంది కదా, ఈ లాస్ట్ ప్లేస్లో ఎంటీగా మిగిలిపోయింది 0. లాస్ట్ ప్లేస్లో ఎంటీగా మిగిలేది ఇట్ విల్ బి 0. ఏదైతే ఖాళీగా ప్లేస్ ఉంటుందో ఆ ఖాళీ ప్లేస్ అనేది 0తో ఫిల్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఓకేనా? అలాగే ఒకవేళ మీకు అప్పుడప్పుడు రైట్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ కెన్ బి డినోటెడ్ యాజ్ ఏ అండ్ షిఫ్ట్. ఇక్కడ చూడండి మనం రైట్ షిఫ్ట్ కూడా సేమ్. సో రైట్ షిఫ్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం, అంటే మూవింగ్ 1 పొజిషన్ అహెడ్, మూవింగ్ 1 పొజిషన్ అహెడ్. సో లైక్ దిస్, మూవింగ్ 1 పొజిషన్ ahead,
moving one position ahead. So this is a shifting operators అండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటి జస్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసాం మనం అంతే జస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్, దీనికోసం మనం ఏమి చేస్తాము స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. సో డేటా ఇక్కడ చూడండి బిట్ ఫీల్డ్ 7. సో ఒరిజినల్ వాల్యూ ఈస్ ఫీల్డ్ డేటా. హియర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, we are just left shift after shifting the my bit dot అంటే స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తాం చూడండి, స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఎగ్జాంపుల్, సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాల్యూ ఆల్సో. సో అంటే మీకు ఎప్పుడైతే వాల్యూ, ఇప్పుడు వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్. సో ద వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ షిఫ్టెడ్. ద వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 7 ఉంది. 7 అంటే ఎంతండి 3 1s కదా, 3 1s. చూడండి 7 అంటే 3 1s, 1 1 1. Whenever you are shifting, you see here the place is moving, right? So whenever you are shifting here, it's 1 1 1 and this position is filled with 0. This position is filled with 0. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అండి చూడండి. సో దీని వాల్యూ ఎంత 2 power 0 ఎంత, ఇది 7 వాల్యూ తెలుసు కదా. 2 power 0 అంటే 1 ప్లస్ దీని వాల్యూ ఎంత 2 ప్లస్ దీని వాల్యూ ఎంత 2 స్క్వేర్, దీని వాల్యూ 4 అంటే దీని వాల్యూ 7 అండి. సో వెన్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ ద లెఫ్ట్ ఆపరేషన్, so what it becomes, the value becomes, you see here 2 power 0, 2 power 0 into 1, 2 power 0 into 1 అంటే ఎంత అండి 0. ఇక్కడ చూడండి 2 power 0 into 1 0. సో నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ, నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ ఎంత అండి 2 power 1 2, నెక్స్ట్ 2 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. నౌ వెన్ యూ షిఫ్ట్ హియర్, సో ఇట్ బికమ్స్ 2 క్యూబ్ 8 అంటే ఎంత అండి 8 plus 4 12, 12 plus 2 14. So when you shift this value, the value becomes 14. The value is getting 14. Okay, 2 power 0 1 కానీ 2 power 0 into 0 కదా మనం. ఓకే, 2 power 0 అంటే 1, 2 power 0 into మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం 0 కదా, అందుకని వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. 2 power 0 into 1, 2 power 0 అంటే 1 కానీ 2 power 0 into 1 into 0 కదా, into 0 అయినప్పుడు it becomes 0. So now this value becomes 14. So that is our program, this shifting. So the original value is becomes 7, but after shifting the left shift, the value becomes 14. This is what you know program for the left shift operation. Similarly right shift also like this. So you మీరు మళ్ళీ చదువుకుంటారండి, you will get in data structures or the digital logic more detail about shifting of left shift, right shift, you know, hexadecimal number, octal numbers, ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయి యాక్చువల్గా డీటెయిల్. సో నౌ okay, I hope it's clear, and if you have any doubts you can ask you know specifically. And thank you. 3A5 continues, you know, he is giving from the starting onwards, whenever the online class he is giving continuously answers, and thank you for your responses. And some 501, and there are some other numbers also, but the more
In the more cases, this 3A5 is responded, and thank you. And if you have any doubts, you can ask. Otherwise, we will close this session. Sir, can we close the session? Sure, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.